Good morning, students. In the previous class we have discussed numericals up to 6th of wave optics. In the today's class, let's have the continuation of the numericals. Let us take 7th problem. In Young's double slit experiment, a source of light of wavelength 6000 angstrom unit is used to get fringes of width 6 mm. Calculate the wavelength of light of another source to get the fringe width 4 mm wide if the distance between the slit and the screen is reduced to half its value ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಎರಡು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So lambda is given, lambda 1 is equals to 6000 angstrom unit. ಅದರರ್ಥ lambda 1 is equals to 6 into 10 power minus 7 meter. ಅದೇ ಥರ ಬೀಟಾ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6 into 10 power minus 3 meter ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ. ಸೊ D1 is equals to 1D. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಟಾ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀಟಾ 2 is equals to 4 into 10 power minus 3 meter ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ D1 ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ D1 ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ D2 is equals to ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D2 is ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D2 is equals to D/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬೀಟಾ is equals to lambda D divided by small d. Therefore ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಣ, ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್. Therefore beta 2 divided by beta 1 is equals to lambda 2 d divided by 2d. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D2 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D2 ಅಂದರೆ D/2 ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ D2 ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ D2 is equals to d ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ 1 ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ D1 is equals to d ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D1 is equals to d ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಡಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 is equals to ಬೀಟಾ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೀಟಾ 1 ಇಂಟು 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 is equals to ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೀಟಾ 2 is equals to 4 into 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ 1. ಬೀಟಾ 1 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 into 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 is there, 6 into 10 power minus 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ minus 3, 10 to the power minus 3 get cancels, 6 get cancels. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು ನೋಡಿ, 4 2s 8 ಉಳಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 into 10 power minus 7 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 into 10 power minus 7 meter ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು 8 into 10 power ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ 8000 angstrom unit ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. By shifting the decimal point to the right side, three digits right side, this 10 to the power of minus 7 becomes 10 to the power of minus 10. So 10 to the power of minus 10 is said as angstrom unit, and it becomes 8000 angstrom unit. So this is how we have calculated the problem number 7. Okay, next problem ge hogona. Problem number 8 ನೋಡ್ಕೊಡಿ. A parallel beam of light of wavelength
500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಲಿಟ್. ಆನ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎ ಇಸ್ ಆನ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಲಿಟ್ ಎ. And the resulting diffraction pattern is observed on the screen 1 meter away. Capital D is equals to 1 meter ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It is observed that first minima is at a distance of 2.5 millimeter. ಅಂದರೆ y is equals to 2.5 millimeter ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So from the center of the screen, find the width of the slit. ಅಂದರೆ a is equals to question mark ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8. So data is like this. So a light of wavelength is given. Lambda is equals to 500 nanometer. Nano ಅಂದರೆ 10 to the power of -9 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೀಟರ್. And y is equals to 2.5 millimeter. So 2.5 millimeterನ 2.5 into 10 power -3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ ಲೀನಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಅದೇನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಎ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ? 500 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನ್ಯಾನೋ ಅಂದರೆ 10 to the power of -9. ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ 2.5 into 10 power -3 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ಸೊ 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.5 ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು 10 ಪವರ್ಸ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 power -9 + 3 ಅಂದರೆ 10 power -6 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.5 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 200. ಸೊ 200 into 10 power -6 ಅಂತನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್. ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 into 10 power -4 ಅಂತನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, -4 meter. So that is the answer that what they have asked. So this is how we have did the problem number 8. So next ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. Okay, let's go to the next problem. Problem number 9. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In a Young's double slit experiment, the screen is at a distance of 1.2 meter from the slit. Screen distance ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ 1.2 meter ಅಂದರೆ ಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When the slits are illuminated by the green light of wavelength 546 nanometer, the width of 20 fringes is 8 millimeter. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಬೀಟಾ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೀಟಾ 1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲೇ 20 ಬೀಟಾ 1. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ 20 ಫ್ರಿಂಜಸ್, ಅಂದರೆ ಅವರು 20 ಬೀಟಾ 2 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 578 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ನಾವು 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9. ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So capital D is written as 1.2 meter and slits all illuminated by the light of wavelength. So lambda 1 is 546 nano, 10 power -9 meter. So and they have given 20 beta 1 is equals to 8 millimeter. So which we can write beta 1 is equals to 20
8 millimeter divided by 20. So 8 millimeter divided by 20 can be written as 0.4. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಟಾ 1ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.4 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0.4 millimeter ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ is equals to question mark. And question number B, if lambda 2 is equals to 578 into 10 power minus 9 meter, then 20 beta 2 is equals to question mark. To calculate 20 beta 2, we have to calculate first beta 2. Beta 2 is equals to question mark. So beta 2 ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ we can calculate 20 beta 2. ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಬನ್ನಿ. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 546 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9. ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕಡೆನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 546 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಇಂಟು ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.2 divided by beta. So what is beta? 0.4 into 10 power minus 3. So ನೋಡಿ, 1s 0.4 1s 0.4 3s ಹೋಗುತ್ತೆ. So 3 6s 18 carry 1, 3 4s 12 13 carry 1, 3 5s 15 plus 1 16, 1368 into 10 powers ನೋಡಿ, 10 power minus 3 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10 power plus 3 ಆಯಿತು. minus 9 plus 3 becomes minus 6. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. If you shift the point to the left side, then the value here will be decreased. So 10 powers will be decreases. Therefore, if we shift 3 digits to here, the 3 value, so number 3 value will be 3 digits will be decreased. Therefore, D is equals to 1.638 into 10 power minus 3 meter ಆಗುತ್ತೆ. So that is the distance between two slits. The first question is clear. So ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have got the two data. This is one data and this is another data. So let us calculate first beta 2 and afterwards let us calculate 20 beta 2. So again we will use the same formula. B we know that beta is equals to lambda d divided by small d formula. ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎರಡು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೀಟಾ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ beta 1. So we have to calculate beta 2. Therefore, it is on the numerator. So beta 1 is in the denominator. Therefore, lambda 2 into d capital D divided by small d into small d divided by lambda 1 into capital D. So because the slit distance and the screens to this slit distance will be constant, d get cancels, small d get cancels. Therefore, this beta will be multiplied to there. Therefore, beta 1 is equals to lambda 2 divided by lambda 1 into beta 1. So therefore, on substituting this equation, so lambda 2 means they have given 578 nanometer. So 578 into 10 power minus 9 divided by lambda 1 is given, that is 546 nanometer. 546 into 10 power minus 9 meter into. So beta 1 is given. What is beta 1? We have calculated it. So 0.4 into 10 power minus 3. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. 578 divided by 546
ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ 1.058 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1.058 ಇಂಟು 0.4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ 2. ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೈನ್ 1.058 ಇಂಟು 0.4 ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೀಟಾ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.4232 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ minus 3 meter. So that is beta 2 that we have calculated. But the actual question is we have to calculate 20 beta 2. So this beta 2 should be multiplied by 20 to get 20 beta 2. So 20 beta 2 is multiplied on both sides. Therefore 20 into 0.4232 into 10 power minus 3 will get 20 beta 2 is equals to, multiply ಮಾಡಿ 0.4232 into 20 times ಮಾಡಿದರೆ 8.645 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ into 10 power minus 3 meter. So that is the value of 20 beta 2. 8.464 ಏನೋ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ 8.464 645 ಅಲ್ಲ 464 ಬರುತ್ತೆ. That is what 20 beta 2 is. So this is how we have calculated this problem number 9. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಲೆವೆಲ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಲೆವೆಲ್ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ. ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10. In Young's double slit experiment, the distance between the slits is 1.2 millimeter. And the small d is 1.2 millimeter. And the screen, slit and the screen is 0.75 meter. And the capital D is 0.75 meter. If the distance of fifth bright fringe from the central fringe on the screen is 1.8 millimeter. And the x5 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇದು ಲೆವೆಲ್ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಇಫ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ. ಇದು ಲೆವೆಲ್ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ. ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, x5 ಫಾರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಎರಡು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಈಸ್ 1.2 ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ -3 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 0.75 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ x5 is equals to 1.8 ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ -3 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರರ್ಥ n5 ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟನೇ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅದು? x5 ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೊ n is equals to 5. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ x5 for dark fringe should be calculated. Dark fringe na distance ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ from the central bright fringe. First question A ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. So A question ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So distance of nth bright fringe from the central bright fringe can be written as n lambda d divided by small d.
In this formula, all the elements are given except lambda. So, we have to calculate lambda. So, therefore, this is a level 1 problem. Keeping the lambda in one side and transferring all the element to this side on substitution, on solution, on simplification, we will get the answer. So, therefore, lambda is kept in one side. So, the formula becomes xn small d divided by n into capital D. So, lambda is equals to xn. What is xn? x5. So, what is x5? 1.8 into 10 power minus 3. And what is small d? 1.2 into 10 power minus 3. And what is n? N is 5. Into what is d? 0.75. So, first 10 powers na solve ಮಾಡಿ 10 power minus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 power minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಂಬೇಡ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟು is equals to lambda. ನೋಡಿ 1.8 into 1.2 ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ 1.8 into 1.2 ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 2.16 ಬರುತ್ತೆ 2.16 divided by. ಸೊ 5 into 0.75 ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ 5 into 0.75 ಅಂದರೆ 3.75 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು. ಸೊ 2.16 divided by 3.75. So answer is 0.576 into 10 power minus 6, or you can write lambda is equals to 576 nanometer. So this is how we have calculated the lambda by using the formula. And next question is x5 for dark fringe. Andre distance of fifth dark fringe from the central fringe anta heltare. That is the question B. So x5 for dark fringe, athwa we know that hing baradbidoಣ for dark fringe xn nth dark fringe is equals to 2n plus 1 into lambda d divided by 2d is the formula. Also ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದರ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ also n becomes n minus 1. Therefore here n is equals to 4. Okay, ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ for fifth dark fringe. Therefore x5 is equals to 2 into 4 plus 1 into 576 into 10 power minus 9 into 0.75 whole divided by 2 into 1.2 into 10 power minus 3. Okay, minus 3. Solve ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ so 2 4s are 8 plus 1 9 into 576 into 0.75 into 10 power minus 6 divided by 2.4 ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ 2.4. ಸೊ 1.2 into 2 ಅಂದರೆ 2.4. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ 9 into 576 into 0.75 is equals to 3888 divided by 2.4 into 10 power minus 6 is x5 for dark fringe. And 3888 divided by 2.4 will be given as 1620 into 10 power minus 6 x5. So for writing the answer in the standard form, you have to shift the decimal point, that to the left side. So 1 2 3, on shifting 3 digits the number 3 will be reduced here. Therefore x5 is equals to 1.62 millimeter will be the answer for the question. So this is how we have calculated the distance of fifth dark fringe and the wavelength of light used in the particular formula. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ, very simple.
ಅದೇ ಥರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Okay, let's go to the next question. The angular separation between the two stars is 4.8 into 10 power minus 6 radians. Means theta ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When they are just resolved by a telescope. ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು. Find the resolving power RP ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ and radius of the objective of the telescope. Small r ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ 650 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11. ಸೊ theta is given, theta is equals to 4.8 into 10 power minus 6 radians. It is already in SI unit, need not to convert into any other units. And ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ resolving power. The question A is resolving power should be calculated. So question B is what is the radius of the objective of the telescope by using the wavelength 650 nanometer, and lambda is given 650 into 10 power minus 9 meter. Nodi, to calculate the resolving power, we know that resolving power is equals to 1.22 lambda divided by d, where d is the diameter of the objective. So to calculate the resolving power, we need to calculate the diameter by calculating the radius. So therefore, let's radius first ರೇಡಿಯಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದನ್ನ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಬೈ 1.22 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ is the inverse of resolving power. ಸೊ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೇಕು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ theta is equals to 1.22 lambda divided by d. d ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2r, therefore r is equals to 1.22 lambda divided by 2 theta ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1.22 lambda divided by d. ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದರ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ, d divided by 1.22 lambda. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ r ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ r is equals to 1.22 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 650 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ 10 to the power of minus 9 meter divided by 2 theta, 2 into 4.8 into 10 to the power of minus 6 radians. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ 10 ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 10 ಪವರ್ minus 6 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ +6 ಆಗುತ್ತೆ, -9 + 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಪವರ್ -3 ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 1.22 into 650 is written as 793 divided by 4.8 into 2 ಅಂದರೆ 9.6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ therefore radius 793 divided by 9.6 ಅಂದರೆ 82.60 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 82.60 into 10 power -3 meter ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 8.26
ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ -2 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ d is equals to 2r. So if we substitute for r, then we calculate the resolving power. Therefore, question A, resolving power is equals to 2r divided by 1.22 lambda. So 2 into 8.26 into 10 power -2 divided by 1.22 into 650 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನ್ಯಾನೋ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ -9 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಇಂಟು ಆರ್. 2 ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು 8.26 ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. 2 ಇಂಟು 8.26 is equals to 16.52 divided by, so 1.22 into 650 ಅಂತ ಅಂದರೆ 793 into 10 ಪವರ್ -9 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ +9 ಆಗುತ್ತೆ. +9 -2 ಅಂದರೆ +7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 16.52 divided by 793 is equals to 0.02083 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 7 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಸೊ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2.08 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಪವರ್ 5. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1/θ ಈಸ್ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫುಲ್ ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ RP is equals to 1/θ ಆ ಥರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Problem number 12. The vertical angle subtended by 2 points on a glass block of at the objective of a microscope is 20 degree. Theta 20 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The glass block is illuminated using the light of wavelength 6000 angstrom unit. Lambda ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And calculate the minimum distance between the 2 points if they are just resolved. ಅಂದರೆ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಫ್ ದ objective is immersed in the oil of refractive index 1.5 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೈನ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ 20 degree is equals to 0.0342 ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದಿರಲಿ, ಫಸ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6000 angstrom ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ 6 into 10 power -7 ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು question mark, and second question decrease in the resolving power is question mark. Therefore we have to calculate resolving power 1 when refractive index is 1 and resolving power 2 when refracting index is 1.5. ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ is equals to, what is limit of resolution, 1.22 lambda divided by 2n sin theta ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1.22 lambda, lambda means what is lambda, so lambda is given 6 into 10 power minus 7 divided by 2 into 1 into sin 20. Sin 20 can be written as directly 0.342. So D minimum. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ 1.22 into 6 can be written as 7.32 into 10 power minus 7 as it is ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ divided by, so 2 into 0.342 ಮಾಡೋಣ, 2 into 0.342 0.684 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ 7.32 divided by 0.684, ಸೊ ಇಸ್ 1 point ಅಥವಾ 10.70 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 10 power minus 7, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಟನ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ 1.07 ಇಂಟು 10 power minus 6 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಇದೆ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸುಲಭ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ n is equals to 1 is equals to 1 by d minimum. So 1 by d minimum, that is 1 by 1.07 into 10 power minus 6, that becomes, ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, 1.1 divided by 1.07 is equals to 0.9345, 0.9345 into 10 power 6 ಆಗುತ್ತೆ. that is the resolving power in the first case. So similarly, okay, resolving power in the second case when n is equals to 1.5 is written as, formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, 2 into 1.5 into sin, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, 2n sin theta divided by 1.22 lambda. Therefore 2 into 1.5 into sin 20, sin theta sin 20, that is 0.342 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, 0.342. ಸೊ therefore 1.22 lambda ಅಂದರೆ 6 into 10 power minus 7, that is the resolving power in the second case. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, so resolving power in the second case is 1.5 into 2 ಅಂದರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ, 3 into 0.342 ಅಂದರೆ 1.026 ಬರುತ್ತೆ, divided by 7.32 ಬರುತ್ತೆ, into 10 power
7 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1.026 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7.32 ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ 0. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. 1.40 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ resolving powers. So therefore increase in the resolving power is equals to highest resolving power RP2 minus RP1, which is 1.40 minus 0.9345 into 10 power 6 is written as. So ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 1.40 minus 0.9345 can be written as 0.4655. 0.4655 into 10 power 6 will be the increase of the resolving power. So that is the answer, and that is how we have calculated. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is the problem number 12, or else you can shift the point. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ನೀವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು 4.655 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 13. Problem number 13 ತಗೊಳ್ಳಿ. So unpolarized light is incident on a plain glass surface. What should be the angle of incidence? Angle of incidence I ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So that reflected and refracted or rays are perpendicular to each other. Reflected and refracted ಲೈಟ್ಗಳು ರೇಸ್ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, when unpolarized light is fallen on a glass ಅದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೀವ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಬ್ರೀವ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 13. ಸೊ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್, ಸೊ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಲೈಟು. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ and this is refracted beam of light. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರೀವ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀವ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ in the case of glass having the refractive index 1.5? This is our question. Simply we know that formula by Brewster's angle. We know that by Brewster's law. So tan IB is equals to 1.5. So allige IB is equals to tan inverse of 1.5. So allige 56.3 degree ಆಗುತ್ತೆ. So angle of incidence. So this is how we have calculated the angle of incidence when the ray, reflected and refracted beam of light are having perpendicular to each other. So this is the completion of the wave optics chapters, numericals, and totally the chapter. So this is very important chapter. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಥಿಯರಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಥಿಯರಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಇದನ್ನು ಓದೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.
Okay, I will complete the chapter. Thank you.